Tamil Nadu 12th Standard Biology Book Back Multi-Choice Questions and Answers. Chapter 4 Principles and Processes of Biotechnology. Question number 56. Restriction enzymes are option A. Not always required in genetic engineering. B. Essential tool in genetic engineering. C. Nucleases that cleave DNA at specific sites. D. Both B and C. The answer is option D. Both B and C. Question number 57. Plasmids are A. Circular protein molecules. B. Required by bacteria. C. Tiny bacteria. D. Confer resistance to antibiotics. The answer is option D. Confer resistance to antibiotics. Question number 58. EcoRI cleaves DNA at A. AGGGTT. B. GTATATC. C. GAATTC. D. TATAGC. The answer is option C. GAATC. Question number 59. Genetic engineering is option A. Making artificial genes. B. Hybridization of DNA of one organism to that of others. C. Production of alcohol by using microorganisms. D. Making artificial limbs, diagnostic instruments such as ECG and EEG, etc. And the right answer for this question is option B. Hybridization of DNA of one organism to that of others. Question number 60. Consider the following statements. 1. Recombinant DNA technology is popularly known as genetic engineering. It is a stream of biotechnology which deals with the manipulation of genetic materials by man in vitro. 2. PBR322 is the first artificial cloning vector developed in 1977 by Bolivar and Rodriguez from E. coli plasmid. 3. Restriction enzymes belong to a class of enzymes called nucleases. Choose the correct option regarding to the above statements. A. 1 and 2. B. 1 and 3. C. 2 and 3. D. 1, 2 and 3. Answer is option D. 1, 2 and 3. Question number 61. The process of recombinant DNA technology has the following steps. 1. Amplification of the gene. 2. Insertion of recombinant DNA into host cells. 3. Cutting of DNA at a specific location using a restriction enzyme. 4. Isolation of genetic material. Pick the correct sequence of steps for recombinant DNA technology. Option A. 2, 3, 4, 1. B. 4, 2, 3, 1. C. 1, 2, 3, 4. D. 4, 3, 1, 2. And the right answer is option D. 4, 3, 1, 2. Question number 62. Which one of the following palindromic base sequences in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzymes? Option A. 5-CGTTCG 3-ATCGTA5-. Option B. 5-GATATG 3-CTACTA5-. Option C. 5-GAATTC 3-CTTAAG5-. Option D. 5-CACGTA 3-CTCAGT5-. The right answer is option C. 5-GAATTC 3-CTAAG
TTAAG5 dash. Question number 63. PBR322. BR stands for option A, plasmid bacterial recombination, C, plasmid bacterial replication, C, plasmid Bolivar and Rodriguez, D, plasmid Baltimore and Rodriguez. The right answer is option C, plasmid Bolivar and Rodriguez. Question number 64. Which of the following one is used as a biosensor? Option A, electrophoresis, B, bioreactors, C, vectors, D, electroporation. The right answer is option B, bioreactors. Question number 65. Match the following. Column A, 1, exonucleus, 2, endonucleus, 3, alkaline phosphatase, 4, ligase. Column B, A, add or remove phosphate, B, binding the DNA fragments, C, cut the DNA at terminus, D, cut the DNA at middle. The options are option A, ABCD, B, CDBA, C, ACBD, D, CDAB. And the right answer is D, CDAB. Question number 66. In which techniques ethidium bromide is used? Option A, southern blotting techniques, B, western blotting techniques, C, polymerase chain reaction, D, agarose gel electrophoresis. The right answer is option D, agarose gel electrophoresis. Question number 67. Assertion. Agrobacterium tumefaciens is popular in genetic engineering because of this bacterium is associated with the root nodules of all cereals and pulse crops. Reason. A gene incorporated in the bacterial chromosomal genome gets automatically transferred to the cross with which bacterium is associated. The options are A, both assertion and reason are true, but reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reasons are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true, reason is false. D, assertion is false, reason is true. E, both assertion and reason are false. And the right answer is option A, both assertion and reason are true, but reason is the correct explanation of assertion. Sorry, the upcoming question is from 6th chapter, which is misplaced here. Question number 68. Column 1 represents the size of the soil particle components. Which of the following is the correct match for the column 1 and column 2? Column 1, first one, 0.2 to 2 mm, 2 less than 0.002 mm, 3 0.002 to 0.02 mm, 4 0.002 to 0.2 mm. Column 2, 1 slit soil, 2 clay soil, 3 sandy soil, 4 loamy soil. The options are option A, 2341, B, 4132, C, 3214, D, none of the above. And the right answer is option C, 3214. Question number 69. Which one of the following is not a correct statement? Option A,
tie plasmid causes the bunchy top disease? B. Multiple cloning site is known as polylinker. C. Non-viral method of transfection of nucleic acid in cell. D. Polyacetic acid is a kind of biodegradable and bioactive thermoplastic. And the right answer is option A. Tie plasmid causes the bunchy top disease. Question number 70. An analysis of chromosomal DNA using the sudden hybridization technique does not use A. Electrophoresis, B. Blotting, C. Autoradiography, D. Polymerase chain reaction. The answer is option A. Electrophoresis. Question number 71. An antibiotic gene in a vector usually helps in the selection of A. Component cells, B. Transformed cells, C. Recombinant cells, D. None of the above. And the right answer is option A. Component cells. Question number 72. Some of the characteristics of BT cotton are option A. Long fiber and resistant to aphids, B. Medium yield long fiber and resistant to beetle pests, C. High yield and production of toxic protein crystals which kill diphtherian pests, D. High yield and resistant to bollworms. And the right answer is option B. Medium yield long fiber and resistant to beetle pests. அண்ணா ஏன் இப்ப மூஞ்சி தொங்க போட்டு வச்சிருக்க? நான் பிகாம் முடிச்சுட்டு சிஏ அட்டெண்ட் பண்ணலான்னு இருந்தேன். ஆனா இப்ப ஜாப் போனா அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுல்ல. அப்படி இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவலா சிஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இருந்தேன். பட் ஆனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இண்டிவிஜுவலா பண்ணி அட்டெம்ப்ட்ல இருக்காங்க. ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்து சிஏ படிக்கலாம்னா எந்த இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்து படிக்கலாம்னு எனக்கு தெரியல. அண்ணா என்கிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஜினியரிங்கும் மெடிக்கல்ஸும் எனக்கு செட் ஆகாதோன்னு தோணுது. பேசாம சிஏ பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன். இந்த ஸ்மார்ட் கேப்போல இருந்து லாஸ்ட் இயர் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன். அதுல ஒருத்தர் கெரியர் அட்வைஸ் கொடுத்தாரு. அதை கேட்டதுல இருந்து எனக்கு அதுவே மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. சிஏ பண்ணதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. உங்களுக்கே ஒரு நியாயம் வேண்டாமா? ப்ரோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் படிக்க போறது வந்து ஃபுல் டைம் ரெசிடென்ஷியல் ஆடிட்டிங் காலேஜ்ல. டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட், பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் கைடன்ஸ், நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியோட இருக்கிற காலேஜ்ல படிக்க போறேன். இப்படி ஒரு காலேஜ் இருக்கா என்ன? ஈரோடு பக்கத்துல என்எம்சி ஆடிட்டிங் காலேஜ்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. அங்க சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ கோச்சிங் கொடுத்துட்டு வராங்க. நீயும் சிஏ தானே படிக்கலாம்னு இருந்த. நம்ம ரெண்டு பேரும் என்எம்சிலயே அட்மிஷன் போட்டுடலாமா? ஆமா, சூப்பர் ஐடியா. ஓகே, உடனே அப்பா அம்மாவை கூட்டிட்டு என்எம்சி காலேஜ் போயிடலாம். அட்மிஷன் போடலாம், சிஏ ஆகலாம். சூப்பர். எஸ்.